Okay, let us start postulate number 2 that is given by Bohr. The postulate 2 gives definition of stable orbit. Why the orbits are stable, that is given by Bohr in case of hydrogen atom. This is called postulate number 2, or it is also called quantization of angular momentum. Quantization means condition. Which condition these electrons are satisfied so that these electrons are revolving in that particular orbit or in their own orbit. The condition is that the angular momentum of this moving electron, that is L, is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant. That is, L is equal to nh upon 2 pi. This condition is satisfied by the electron so that these electrons are revolving in that particular orbit. For example, n is equal to 1, that is L is equal to h upon 2 pi. Those electrons satisfying this condition, they can revolve in first orbit only. They cannot go to second orbit or third orbit or fourth orbit. They continuously revolve in the orbit number 1. For example, n is equal to 2, that is orbital number 2, that is L is equal to 2h upon 2 pi, 2 get cancelled, L is equal to h upon pi. If this condition is satisfied, then these electrons are revolving in second orbit only. They cannot go to third orbit or fourth orbit or first orbit and so on like this. Similarly, n is equal to 3, that is L is equal to 3h upon 2 pi. If this condition is satisfied by the electrons, these electrons are revolving in the third orbit only and so on like this. Thus, electrons revolving those stationary orbits whose orbital angular momentum are h upon 2 pi, 2h upon 2 pi, 3h upon 2 pi, dash dash nh upon 2 pi for orbits 1, 2, 3 up to n respectively. This is called Bohr's quantum condition. This is given by Bohr. Using definition of angular momentum, L is equal to mvr, we know, where m is mass of electron, v is velocity, linear velocity of electron, and r is the radius of the orbit. Then L is equal to mvr, and the condition is L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi. If this is the condition satisfied by the electron, so that these electrons are revolving in that particular orbit, they cannot go to the next orbit, and that orbit is called a stationary orbit. Why the orbit of the electron revolving is stationary, that is given by postulate number 2. Okay, now let us start postulate number 3. In case of postulate number 3, last time I told you that if we supply external energy to the atom, then this external energy absorbs by the electron, the energy of the electron increases, and then the electrons go from lower energy state to the higher energy state. But in the higher energy state, they cannot live for a longer time. जास्त काळ दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये ते राहू शकत नाहीत. Immediately they come to their original state. This time interval, that is called lifetime of the electron. Lifetime of the electron into the higher orbit. After this lifetime, they immediately go to their original state. Okay. During this transition, which transition? If we supply energy from external energy or external electromagnetic energy, then electrons absorb this external energy and they go to from lower state to the higher state. This is the transition. During this transition from lower state to the higher state, electron absorbs external energy, and that much energy is required. How much energy is required to jump electrons from lower orbit to the higher orbit? That is equal to h nu, where nu is the frequency, h is the Planck's constant. And this is equal to the higher energy minus the lower energy, or energy of the higher state minus energy of the lower state. This is the absorption of energy. And I told you that these electrons cannot live there for a longer time. They live only up to the lifetime, and they immediately go to the lower energy state. And during this transition, that is from higher transition to the higher energy state to the lower energy state,
and during this transition they radiate energy which was absorbed. म्हणजे जेवढी एनर्जी त्यांनी ॲब्सॉर्प्शनसाठी घेतली होती तेवढी एनर्जी पुन्हा ते रॅडिएट करतात. कुणाचं तरी माईक चालू आहे, त्यांनी बंद करा, डिस्टर्बन्स येतोय. ओके, दिस इज कॉल्ड पॉस्च्युलेट नंबर 3. आता सगळ्यांना समजलं असेल, मी मराठीतून पुन्हा सांगतो की इलेक्ट्रॉन पर्टिक्युलर ऑर्बिटमध्येच कंटिन्युअसली रिव्हॉल्व होत असतात. रिव्हॉल्व होत असताना कुठल्याही प्रकारची एनर्जी रॅडिएट करत नाहीत किंवा ॲब्सॉर्ब करत नाहीत. दॅट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट अँड द ॲटम इज कॉल्ड इन द ग्राउंड स्टेट. हे मी मागच्या वेळी सांगितलं होतं. परंतु आपण जर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाय केलं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी, तर एक बाहेरून दिलेली एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ॲब्सॉर्ब करतात. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी वाढते आणि एनर्जी वाढल्यानंतर ते हायर ऑर्बिटला जातात. हायर ऑर्बिटला गेल्यानंतर ते फार काळ हायर ऑर्बिटला राहत नाहीत. जेवढा वेळ ते हायर ऑर्बिटला राहतात या वेळेला, टाईमला लाईफ टाईम असं म्हणतात. ते त्यांच्या लाईफ टाईमनुसारच हायर ऑर्बिटला राहतील. वेगवेगळ्या ॲटमसाठी इलेक्ट्रॉनचा लाईफ टाईम हा वेगवेगळा असतो. ते आपण लेझरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे पुढच्या चॅप्टरमध्ये. आणि लाईफ टाईम संपल्यानंतर इलेक्ट्रॉन पुन्हा आपल्या ओरिजिनल स्टेटला येत असतात आणि जेव्हा ते ओरिजिनल स्टेटला येतील त्यावेळी जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली होती तेवढी एनर्जी प्रामाणिकपणे ते रिलीज करतात. तर किती एनर्जी लोअर एनर्जीकडनं हायर एनर्जीला जायला लागते, तर ती क्वांटिटी एच न्यू इतकी आहे. एच इज प्लॅन्क्स कॉन्स्टंट अँड न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी. आणि एच न्यू इज इक्वल टू E2 मायनस E1. आता E2 म्हणजे हायर ऑर्बिट एनर्जी आणि E1 म्हणजे लोअर ऑर्बिट एनर्जी. म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन्स हे फोर्थ ऑर्बिटलाही जाऊ शकतात. तेवढी एनर्जी सप्लाय करावी लागते. म्हणजे आपलं इक्वेशन काय होईल, एच न्यू इज इक्वल टू E4 मायनस E1 असं होईल. तर E2 इंडिकेट्स हायर एनर्जी स्टेट अँड E1 इंडिकेट्स लोअर एनर्जी स्टेट. दिस इज द पॉस्च्युलेट नंबर 3. म्हणजे जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली तेवढीच एनर्जी पुन्हा इलेक्ट्रॉन्स रॅडिएट करतात. कुठल्याही प्रकारचं हे करत नाही. जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली तेवढी एनर्जी रॅडिएट करतात. ते स्वतःकडे ठेवत नाहीत आपल्यासारखं. ओके, मी पुन्हा पॉस्च्युलेट नंबर 3 इंग्लिशमधनं वाचून दाखवतो. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस वेन इट जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अनदर ऑर्बिट. एका ऑर्बिटकडनं इलेक्ट्रॉन जेव्हा दुसऱ्या ऑर्बिटला जम्प करतील त्यावेळी एनर्जी चेंज होते. इफ एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब म्हणजे आपण जेव्हा बाहेरून देऊ त्याच वेळी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाईल बाय द ॲटम. इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. दिस इज कॉल्ड ॲब्सॉर्प्शन. ॲब्सॉर्प्शन एनर्जी करून लोअर एनर्जीकडनं हायर एनर्जीला जातील. When energy is released by the atom, electron jumps from higher energy state to the lower energy state. Higher energy state कडनं इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेटकडे जम्प करत असताना एनर्जी रिलीज होणार आहे. पण हे लक्षात ठेवा की ग्राउंड स्टेटचे इलेक्ट्रॉन्स हे हायर ऑर्बिटकडनं लोअर ऑर्बिटकडे जात नाहीत, हे लक्षात ठेवा ग्राउंड स्टेटमध्ये. पण हायर ऑर्बिटकडनं लोअर ऑर्बिटला इलेक्ट्रॉन्स कधी जातील, ज्यावेळी आपण बाहेरून एनर्जी सप्लाय करू त्यावेळी लोअर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन्स थोड्या वेळापुरते हायर ऑर्बिटला जातील. त्या ठिकाणी थोडा वेळ राहतील, लाईफ टाईम इतकं, आणि पुन्हा ते ओरिजिनल स्टेटला येतील. त्याच वेळी एनर्जी रॅडिएट होते. द रिलीज्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिफरन्स बिटवीन दीज टू स्टेट्स. E1 and E2 are energy of higher and lower energy state respectively. Nu is the frequency of radiation. Then H nu is equal to E2 minus E1. That much energy is get absorbed by the electron or will get released by the electron. This is called postulate number 3. The postulate 3 समजलं असेल असं मी गृहीत धरतो. And let us go to the next slide. Then we have to consider applications of Bohr's atomic model. In what is the application of Bohr's atomic model that we have to consider? There are 3 applications. Application number 1, determine radius of an orbit of an atom. ऑर्बिटची रेडियस आपल्याला डिटर्मिन करण्यासाठी बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलचे पॉस्च्युलेटची आवश्यकता पडते. दिस इज द ॲप्लिकेशन. Number 2, determine energy of an orbit of an atom. Particular
ऑर्बिटची एनर्जी आपल्याला फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलचे पॉस्च्युलेट्स आवश्यक आहेत. नंबर 3, डेरिवेशन ऑफ वेव्ह नंबर. वेव्ह नंबर फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलचे पॉस्च्युलेटची गरज पडते. दीज आर द 3 ॲप्लिकेशन्स वी हॅव टू कन्सिडर वन बाय वन. This is the first application, that is radius of nth orbit of hydrogen atom. Hydrogen atom मध्ये आपल्याला nth ऑर्बिटची रेडियस फाइंड आउट करायची. nth orbit may be orbit number 1, orbit number 2, orbit number 3, orbit number 4, and so on. Any orbit, we can determine the radius of the orbit by using Bohr's postulates or Bohr's hydrogen atomic model. ओके, फॉर दिस पर्पज लेट अस कन्सिडर दिस फिगर. फिगर सगळ्यांनी बघून घ्या. यापूर्वी मी समजून सांगितलेलं आहे, तीच फिगर आहे. या ठिकाणी सेंट्रल पोर्शन दॅट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियसवरती चार्ज किती असतो तर झेड इंटू ई. व्हॉट इज झेड? ॲटॉमिक नंबर. ॲटॉमिक नंबर मीन्स number of protons present in the nucleus. E is what? The charge on one proton, and we know the charge on one proton is 1.6 plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is the total charge. Ze is the total charge on the nucleus. Then the electron is revolving in the orbit whose linear velocity is v bar. Whose linear velocity is v bar, and this electron is revolving continuously in that particular orbit. And why this revolution, why the electron is revolving, I told you in the first postulate, that is the centripetal force is balanced by the centrifugal force. The centripetal force is the electrostatic force, and centrifugal force is mv square upon r square, that we know. If these two forces are balanced, and another thing, postulate number 2, if the angular momentum of that particular electron is equal to the nh upon 2 pi, where n is the orbital number. If this condition is satisfied, then that particular electrons are revolving in that particular orbit, and therefore the orbits are stationary. Using this concept, we have to determine the radius of nth orbit of hydrogen atom. Hydrogen atom, in case of hydrogen atom, there is only one electron, but there are n number of orbitals. N number of orbitals. This one electron is revolving in the first orbit. The second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth orbit, and so on, nth orbit, they are empty. No electrons occupying in that particular orbit. But if we supply energy to the hydrogen atom, then the electron jump from first orbit to the second orbit, or from first orbit to the third orbit, and so on, like this. Okay, using this concept, let us consider the radius of Bohr's hydrogen atom. Let us consider hydrogen atom. An electron is revolving in nth orbit of radius rn. Suppose nth orbit मध्ये इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होते असं गृहीत धरलेलं आहे. याची रेडियस rn इतकी आहे असं गृहीत आपण धरलेलं आहे. हायड्रोजन ॲटम साठी ॲटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 1 असतो. Using Bohr's first postulate, that is mv square is upon r is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 z e square upon r square. This is the first postulate. This first postulate is used to find out the radius of the nth orbit. हे इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे, याच्यात फार काही सांगण्यासारखं नाही. आपल्याला 10 मिनिट वेळ आहे, आपण रेडियस संपूया. ओके, दिस इक्वेशन. आता याला थोडी ॲडजस्टमेंट केली, झेडची व्हॅल्यू 1 टाकली तर काय होईल? mv स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर फॉर हायड्रोजन ॲटम. हायड्रोजन ॲटमसाठी रेडियसची व्हॅल्यू, प्रोटॉनची व्हॅल्यू और ॲटॉमिक नंबर झेडची व्हॅल्यू 1 इतकी दिलेली, म्हणून mv स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. देअरफॉर mv स्क्वेअर इज इक्वल टू, आता आर आणि आर स्क्वेअर एक कॅन्सल होईल, म्हणून mv स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर शिल्लक राहील. आता दोन्ही बाजूला आपण m ने मल्टिप्लाय करूया. लेफ्ट हँड साईडला m ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे m इंटू m, दॅट इज m स्क्वेअर v स्क्वेअर असं होईल, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 m ई स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर, आर ओनली. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1.
Now using Bohr's postulate, second postulate, that is mvr is equal to nh upon 2 pi, where n is the nth orbit. Okay, squaring both sides, we get m square v square r square is equal to n square into h square upon 4 pi square. काय नाही केलं आपण, सेकंड पॉस्ट्युलेट घेतलं, दोन्ही बाजूला मल्टिप्लाय केलं. And m square v square is equal to find out केलं, that is m square v square is equal to n square h square upon 4 pi square r square. इकडला जो r square होता लेफ्ट हँड साईडचा तो राईट हँड साईडला घेतला, तो डिनॉमिनेटरला जाईल ॲज युजल. ओके, इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 आपण बघितले तर लेफ्ट हँड साईड सेम आहेत, म्हणून राईट हँड साईड सुद्धा काय असतील, सेम असतील. तर राईट हँड साईड आपण इक्वल करून घेऊया नेक्स्ट स्लाइडमध्ये. कंपेअरिंग 1 अँड 2, लेफ्ट हँड साईड इक्वल आहेत म्हणून राईट हँड साईड सुद्धा इक्वल होतील. म्हणून 1/4πε0 m e स्क्वेअर अपॉन r इज इक्वल टू n स्क्वेअर h स्क्वेअर अपॉन 4 पाय स्क्वेअर इंटू r स्क्वेअर. याला ॲडजस्टमेंट केलं तर r ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. काही सेम टर्म्स असतील, पाय पाय विल गेट कॅन्सल अँड सो ऑन लाईक दिस. देन वी गेट r इज इक्वल टू ε0 n स्क्वेअर h स्क्वेअर अपॉन 4 अपॉन पाय m e स्क्वेअर असं इक्वेशन generate will. That is the value of r, radius. Here to the right hand side there is a n, therefore this r is called rn. Rn is the radius of nth orbit. Equation 3 gives the radius of nth orbit of hydrogen atom. Therefore rn is equal to ε0 n square h square upon pi m e square. आता यामध्ये जी प्रत्येक टर्म आहे ती लक्षात घ्या. ε0 is permittivity, n square is n is the nth orbit, h is Planck's constant, pi is constant, m is mass of the electron, e is charge on the electron or proton, like this. Okay, this is the equation number 4. Using this equation, constant terms बाजूला घेतल्या. आता ε0 is constant, h is constant, pi is constant, mass of electron or proton is constant, no change. E, that is charge on electron or proton, is constant. Constant term बाजूला घेतल्या म्हणून इक्वेशन काय होईल आता, फोर्थ इक्वेशन बिकम्स rn इज इक्वल टू ε0 h स्क्वेअर अपॉन पाय m e स्क्वेअर, ब्रॅकेटेड टर्म, कॉन्स्टंट टर्म्स आपण ब्रॅकेटमध्ये घेतलेल्या आहेत, इंटू n स्क्वेअर. ओके, देअरफॉर rn इज कॉल्ड और rn इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू n स्क्वेअर असं होईल. अँड मॅथमॅटिकली वी कॅन राईट rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेअर. Rn is directly proportional to n square. This is the equation number 5, and that equation number 5 gives the radius. Actually equation number 4 gives the radius of the nth orbit of the hydrogen atom. पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या कुठल्याही ऑर्बिटची रेडियस आपण इक्वेशन नंबर 4 चा वापर करून फाइंड आउट करू शकतो. पुढे आपण कॉन्स्टंट टर्म बाजूला केल्या आणि आपल्याला इक्वेशन आलं rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेअर. याचा अर्थ असा होतो की n ची व्हॅल्यू वाढली की रेडियस वाढते, आणि ती किती वाढते तर स्क्वेअरने वाढते. किती वाढते तर स्क्वेअरने वाढते. आता n इज इक्वल टू 1 घेतलं तर आपल्याला रेडियस 1 मिळेल. n इज इक्वल टू 2 घेतलं तर रेडियस आपल्याला 4 मिळेल. n इज इक्वल टू 3 घेतलं तर रेडियस आपल्याला 9 मिळेल. याचा अर्थ असा होतो की रेडियस जी आहे फर्स्ट ऑर्बिट पेक्षा सेकंड ऑर्बिटची रेडियस ही 4 पटीने, त्यानंतर पुढच्या थर्ड ऑर्बिटची रेडियस 9 इतकी आलेली आहे, ती आणखी मोठी आहे. म्हणजे आर ची एन ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली की रेडियसची व्हॅल्यू पटीने इन्क्रीज होते. काय पटीने इन्क्रीज होते, तर जो रेशो आलेला आहे 1:4:9:16 असं. म्हणजे आर ची व्हॅल्यू एन ची व्हॅल्यू वाढली की रेडियस ही वाढत चालते. म्हणजे असं नाही की पहिल्या ऑर्बिटची रेडियस 2 असेल तर दुसऱ्या ऑर्बिटची रेडियस 4 असेल, तिसऱ्या ऑर्बिटची रेडियस 6 असेल, असं कॉन्स्टंट नाही. तर यांची व्हॅल्यू वाढली की रेडियस ही वाढते. दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ द हायड्रोजन nth orbit of hydrogen atom. Okay, let us stop here. Tomorrow, next time Monday, not Monday, like in next lecture, we will continue the next topic.